Всем привет! Здорово, здорово, здорово. Здорово. Пойдем играть? Бесконечное лето, бесконечное лето. Так. Стримится игра, ёпт. Стримся. Игра стримится. Отлично. Call of Cthulhu. Так. Глава 7. Ну, есть вайб, что половину игру прошли как будто бы. Не знаю, сколько тут глав, но, наверное, глав 12, а может быть 13, потому что 13 число. Как бы проклятое. Ха-ха, чертова дюжина, не знаю. Но мне кажется, глав 12 в этой игре. Скрипит дверь. Ну-ка, ну-ка, что там? Книжный магазин. Where's the bookseller? An old diary. Дневник жены священника. Преподобный объявил сам себя пророком, он отказался от Бога и стал поклоняться странной языческой сущности чудовищного обличия. Его жена пыталась резонить мужа, но тщетно. Он был убежден, что должен слушаться голоса ГВ, потому что тот говорит правду. Это что-то качает? Или не качает? Не, ну вряд ли он медицину качает. Ой, у меня 2 очка есть. Шахматы. Книги пыльные. Что тут? История острова Дарквотер. Часть... том 4. В 19 веке, когда американский китобойный промысел достиг своего расцвета, киты постепенно исчезли, загружающих Дарквотер вод. До тех пор регион был излюбленным прибежищем китовых, и поэтому этот феномен кажется еще более загадочным. В 1847 году, после многомесячной охоты, в порт вернулась в китобойная шхуна Сцилла с гигантским существом на борту. Ее команда утверждала, будто бы всех китов в округе сожрала именно эта тварь. Чтобы затащить тушу на борту, команде понадобилась целая ночь. Масло. И чё я фонарем не пользуюсь, кстати? Могу же позволить.
А, он типа безлимитный? Вау. О, это что? Freud's The Interpretation of Фрейд. Dreams. Толкование It's the сновидений. work that laid the foundations of psychoanalysis at the beginning of this century. Это практическое руководство, создано Зигмундом Фрейдом для психологов, описывает техники аналитической интерпретации снов. Во время анализа необходимо соблюдать несколько правил. В особенности правила свободной ассоциации, сформулированное Фрейдом в конце 18 века, 19. Согласно этому правилу, сновидение рассматривается как проекция скрытых желаний. Я не верю, что эту теорию можно применять к моим кошмарам. О, медицину качнул. Сколько? 34. История острова Дарквотер. В 17 веке на острове обосновалась колония пуритан под руководством преподобного Джона Виквуда. Они назвали остров Дарквотер, темная вода из-за оттенка морской воды. Они считали, что все дело в необычном цвете скал, окружающих остров. Поселенцы возвели первые постройки, среди которых был особняк Хокинсов, церковь и кладбище. В редких документах и рукописных заметках, которые они ставили, упоминаются кошмары и необычные случаи. Они загадочным образом исчезли в начале 18 века. Скорее всего, мне вот в ту комнату надо идти. Но я тут среди книжных полок еще. О, медицинские конспекты. Всего несколько лет назад практикующий врач смог использовать все достижения современной науки. В этой книге последней серии доказывается, что это больше невозможно. В составлении этого тома приняли участие около 10 именитых врачей. The Book of Zion is the foundational work behind Helena Blavatsky's theosophical movement. Its followers placed Это truth тибетские on the same footing as a religion. тексты легли в основу философии эзотерического движения, основы Елены Блаватской в конце 19 века. Создательница теософии неоднократно ссылалась на этот труд, но никто и так не увидел. Я думаю, его попросту не существовало. Эта книга, обнаруженная в безымянной книжной лавке на острове Дарквотер, может оказаться как фальшивкой, так и неопровержимым доказательством слов Блаватской. Оккультизм. Справочник по анатомии и вскрытию. Книга 2. Эта книга не менее подробная и наглядная, чем первая, посвящена хирургическим вмешательствам при пороках развития моторных нарушений. Вы будете читать эту книгу? Да. Молот твари. В этом сборнике перечисляются, классифицируются создания, о которых никогда не доводилось слышать. Божество звезд, существа, способные перемещаться между измерениями. В самом сборнике утверждается, что это справочник по бестиарию мифа, без подробностей о том, к какой же мифологии он относится. На некоторых страницах можно найти фантазмагорические иллюстрации. Че, ничего больше нет? Сейчас по медицине 38 где-то у меня должна быть. Да, 38 или культист 50. Отлично. Качаемся. Масло для лампы. Ну все, пошли в ту комнатку. What happened here? Безымянная книжная лавка. Что тут произошло? Let's start over. Where did they break in from? Blood. Похоже, работа дилетанта. Кровь. Ага. Отсюда что похитили? Некрономикон, что ли? Тот самый? This burglar seems to be rather... Похоже, взломщик довольно неуклюжий. Че, он разбил вазу какую-то? Бутылку? Спирт? Где мне найти спирт? А, это я обратно вернулся. Так, он, видимо, вот тут вот шел.
Разбил. Пошел сюда. А здесь была картина, да? Почему взломщик сбежал, не закончив свои работы? Оккультский знак какой-то. Что за... Чарльз Хокинс? Тоже сила обладала картина Сара Хокинс. Там что-то в этом сейфе спрятано. Что убило всех этих животных? Это что? Тараканы какие-то? Да. Дрейк приложил немало усилий, чтобы спрятать то, что связано с делом Сары. Кажется, здесь спрятана страница, кое-что можно прочитать. Если кто-то найдет эти мемуары, пусть не сомневается, что я в большой беде. Моя единственная и последняя надежда в том, что мои тело и кости все еще пребывают в этой реальности. Тогда их можно найти и сжечь. Погребальную урну нужно достать моей матери. Нужно отдать моей матери, если она все еще в этом мире. Следующее сообщение очень важно. Кто бы ни читал эти строки, если он обладает такой же остротой ума, как и я, то может надеяться на обладание моим самым ценным имуществом. Оно лежит в моем сейфе. Подсказки к комбинациям содержатся в 3 цилиндрах, скрытых там, где жизнь и учение объединяются в греческом слове. Каждый цилиндр пронумерован, хоть и говорит знаменитый писатель, что порядок удовольствия разума, но беспорядок наслаждения воображения. Хоть я сам предпочитаю порядочный хаос, но должен признать, что обычно всегда возобладает разум. Если вдруг по какой-то случайности человек, или лучше сказать гений, сравнится с моим интеллектом и найдет способ открыть сейф, я попрошу его отдать содержимое на хранение моему другу и коллеге, профессору Миксентонинского университета Армитиджу. В этом сейфе хранится не только краткое изложение огромного объема уникальных знаний, но и оружие слишком опасное, чтобы попасть в плохие руки. Надеюсь, ты сможешь оценить опасность, которую она представляет, и поступишь должным образом. В любом случае, меня уже не будет, и я не смогу ни помочь тебе, ни пострадать от твоих действий. Ага. Ну, страдает от бессонницы книготорговец. Папка ключ рельефа. Это ключ со знаком старших. Единственное, что может защитить твой разум. Это цилиндрический медальон на тяжелой цепи. Сотни лет назад на нем были выгравированы звезда и ветка, которые должны отражать силы древних. Все указывает на то, что у прошлого владельца египетского торговца антиквариатом медальон отобрал Чарльз Хокинс. Дата в газетных вырезках, посвященных этому правонарушению, совпадает с датами поездки Хокинса в Каир. Непонятно, знает ли он об истинном значении этого артефакта, попробуй это узнать. Ебать. Давай думать. Справочник по анатомии, вскрытию, книга 1. Название этой книги полностью отражает ее содержание. В ней приведены подробные и наглядные иллюстрации человеческой анатомии и методов вскрытия. Для ее чтения нужны сильные нервы и свойственное врачам безразличие. О, 42. Профессионал. Что там после профессионала эксперт? А после эксперта что? Так. Блин, что я без фонаря бегаю? А, кстати, может, символы где-нибудь тут выгравированы? Ну, что-то еще есть. Что-то, что я не увидел. Возможно, где-то прям внизу. О, да. От гений. Амулет в виде пса. Странный амулет. Подсветка сделана в форме большого пса. Я не знаю, что она означает. Может быть, узнаю, если покупаюсь в книжной лавке. Гончая.
20,53. Ну там цена. Вряд ли это код от сейфа. Да. Надо залезть, узнать, что это такое. А. Содержится в 3 цилиндрах, скрытых там, где жизнь и учение объединяются в греческом слове. Каждый цилиндр пронумерован, хоть и говорит знаменитый писатель. Ага, если вдруг какой-то не случай... Ага. Блять. В 3 цилиндрах. В 3 цилиндрах. В 3 цилиндрах. Интересно. Давай искать 3 цилиндра. Гермес Трисмегис. Переводчик и редактор Натаниэль Кампелиос. Это сборник текстов о разных верованиях, создан легендарный философ. В него уходит перевод «Изумрудной скрижали», очень популярного среди геохимиков 16 века. Эта книга входит в Аркхемскую антологию. Великолепное собрание сочинений и трактатов по эзотерике. Вещи, которых не должно быть. Сборник сочинений об американском фольклоре, городских легендах, написанном Альбертом Уилмотом, профессором Мискатоникского университета. Эта книга входит в Аркхемскую антологию. Великолепное собрание сочинений и трактатов по эзотерике и сверхъестественным явлениям. Старофранцузская рукопись, переведенная Уильямом Сент-Бахом. В этом тексте утверждают, что давным-давно Европой и другими частями света правили народные матушки. Кроме того, наш алфавит якобы произошел от фрисского. Эта книга входит в Аркхемскую антологию. Великолепное собрание сочинений. Сборник астрологических предсказаний о далеком будущем, написанный стихами. Автор Нострадамус. Перевод Леоний Тобиатус Волбридж. Аркхемская антология. Опера в 8 актах, написана Бенвунита Кьоти Бродигерой. Бродигерой. Печально известное либретто, опубликованное в Италии в 1768 году. Говорят, что опера была поставлена всего 1 раз, и после спектакля публика взбунтовалась, причем несколько человек погибли и пропали без вести. Эта книга ходит, да? Книга заклинаний предположительно составлена легендарным царем Соломоном. В ней описаны различные колдовские ритуалы и ритуал проклятия. Это, ага. Книга по эзотерической философии. Ключевой текст теософического движения мадам Блаватская. Елена Петровна Блаватская. Эта книга, ага. Сборник стихов Пикмана Дерби. Это сборник, также известный как «Кошмарная лирика», стал настоящей сенсацией уже после первой публикации 1908 года. Дерби тогда было всего 18 лет. Ебать, насобирал я, конечно. Какой смысл-то? Мне нужно какие-то сосуды искать. Сосуд, возможно, это вообще метафора какая-то. И там буквально не сосуд, а что-то другое. Но явно он по всей книжной лавке расположен. Этот кубок, похоже, очень старый. Вроде бы он сделан из золота и украшен настоящими драгоценными камнями. Кажется, сапфир и рубины складываются в какой-то узор. Какой, блядь, узор? Непонятно. Так. Ничего не понятно, но очень интересно. Давай решать, ёптить.
Things are not looking good. Положение печальное. О, черный. Черный тут побеждает. Угу. Cylinders that Drake tried to hide. I should perhaps listen to them. А, 3 цилиндра я нашел. Вот это да. То есть буквально цилиндр. Один, два, три. Только не говори, что такое пароль. О, Лавкрафт, здорово. Тут портрет Лавкрафта, если не видели. Вот он. 10, 103, 42. 103, 42, 103. А. Что мне с этими сосудами делать? Ну, не один же, два, три. Это не может быть правдой. Да нет, подожди. Чё, как это? А что с этими цилиндрами-то делать? Ну, есть у меня 3 цилиндра. $103.42. И что это значит? Я тут ничего не вижу. Типа я из этих цифр должен составить, найти лишнее? Блять, вообще странно. О, блять, непонятно. Сейчас приду. Что-то не понимаю. Я не гений. Я не гений. Не понимаю.
Непонятно, ёпт. Непонятно от слова совсем. $103.42. 1. Везде одинаково. Там тоже 103.42. Я не понимаю. Логика в чем? Не вижу логики никакой. Не вижу. Не вижу. Каждый цилиндр пронумерован. Хоть и говорит знаменитый писатель, что порядок удовольствия раза, но беспорядок наслаждения воображения. Ах. Блять, не понимаю я. Не понимаю. $103.42. Непонятно. Меня смущает вот эти 3 цилиндра. 1, 2, 3. Может мне просто из 1, 2, 3 комбинацию делать? Но это фигня какая-то. Блять, непонятно. Уха, непонятно, я не понимаю. И не понимаю. Логику я пока не понимаю. Пока что логику я не улавливаю. Я не улавливаю логику. Ну типа 103.42. 1, 2, 3. Пронумерованные они. Что я с этими цифрами должен сделать-то? Что? Отнимать это как-то? Один, два. Или мне просто из этих цифр что-то делать? Не понимаю я. 103.42.
Кто звонит, блядь? Бан нахуй, я на стриме. Здорово, Уву. А чё мне? Блядь. Понял. Сейчас. Не вижу сообщения с ВКП сразу. Правильно же имя канала написал? Подожди. Нихера неправильно. Нихера неправильно. Не то написал. Сейчас. Не то написал. Во. Ну-ка. Проверка. О, работает. Работает. Вау. Заработало. Спасибо. Все. 1 плюс 3, 4. 4 плюс 4, 2, 10. 10 минус 1, 9 будет. Окей, 9. Так. Не вижу в этом логики, не знаю. Как я это решил, блядь. Я Некрономикон прочитал. Дурак, что ли? Зачем ты его прочитал? Ой, дурак, ой, дурак. Не знаю, блядь, что нельзя Некрономикон читать. Взял, ой, дурак. Ой, дурак. Все, ГГ, умрет главный герой. С ума сойдет. Взял Некрономикон прочитал. Ну, дурень. Это тебе не предмет в доте. Ты реально Некрономикон. Dr. Colden, this man's condition is deteriorating. What says Dr. Fuller? It's his patient, after all. He's busy with Captain Fitzroy. He specifically asked us not to bother him when that's the case. Oh, of course. I'll see what I can do. Mr. Blake, can you hear me? I'm Dr. Colden. We'll take care of you. There's nothing we can do. I tried talking to him. He's catatonic.
Very well. I'll examine him. Я Мари Коуден? Я женщина? Severe malnutrition. Swollen abdomen with traces of petechia. Doesn't seem like an edema. Slight protuberances seem to indicate the presence of a foreign body. 30-year-old subject. Severe hypothermia. Erythematous papules around the eyes and eardrums. Necrosed palpebral tissue. Lord, this smell. His skin shows abnormal loss of color and seems dried out. He's totally dehydrated. His fingertips and toes seem to feature a slight ring under the skin. Tender at the touch. Slightly sticky. So, Doctor, an opinion? I'm not sure I have the necessary knowledge to treat this man. Don't say that. You're our most worthy doctor after Dr. Fuller. Some of his symptoms are beyond my comprehension. What did you find? Did you examine his abdomen? It would seem there's something inside. He hasn't eaten in days. Are you certain it's not an edema? No. Can't you recognize an edema? Pushing with your finger won't leave a trace. And look at these bumps. It's not like he could be pregnant. Whatever it is, this man has something inside him that shouldn't be there. We should operate on him at once. Dr. У Fuller него said чужой not to сидит в worry, животе. that the edema would go away by itself. You know, I'm not sure Dr. Fuller is telling the truth. In spite of the muscle contractions, his arms seem limp. Yes. They can't have decalcified, not at this rate. And yet, if there is a bone in this arm, it's softer than that of a newborn baby. What about his cranium? It's soft at the touch. It does seem like the skull of a baby. Look at these sticky rings growing at his fingertips. What can be happening? I'm sure you'll find an explanation. You have to. I see signs of hypodermoclysis, but he's still dehydrated. When was his last IV? He's constantly under perfusion. I've even gone beyond the recommended dose to no avail. And you won't believe me, but when we bathed him earlier... He seemed to feel better? Yes. Like he needs an aquarium, not a perfusion. But that doesn't explain his condition. I almost don't believe it myself, but У него какая-то сущность сидит, паразит. Живет за счет его, скорее всего, жизненных сил. Don't tell me you believe in extraterrestrials. No. This poor man is from our world, all right. И этот паразит заставляет его организм изменяться. Все, я нашел это решение. Наверное. I pray that it's not here. Dr. Colden, may I know what you're doing to my patient? What I'm doing? How about what you've done to him? Let us calm down, my dear Marie. I don't appreciate your tone, nor your insinuations. I've done to him what I do to all my patients, provide him with the best available care. Your imagination is without limit. It's your homemade drug again, is it not? Those people are not your guinea pigs. There, there. What have you seen to put you in such a state? These are alarming symptoms. If we don't act, he'll die. Do you believe that? I'm not as convinced, you see. I even think this man has a strong chance of completely healing from his ailments. No, Doctor. This patient isn't himself anymore. He's dying. Really? What do you mean by isn't himself? He's changing. His physical characteristics, they are more animal than human now. Fascinating. An animal, you say? Could you be more precise? Cephalopod, perhaps? This amuses you. Your reaction does. I know your thirst for knowledge, Doctor.
it's your innocent worries for this man that have you overreacting. For this man and the others whose medical files you've been hiding. I have to protect my discovery. These people owe me their life, but the world isn't ready yet. It will be, in time. I will not let you do this. You disappoint me, Marie, but I still have hope you'll one day share my point of view. In the meantime, take care of your own patients and try not to forget who you're dealing with. Was that a threat? What did he mean? It was a warning. Dr. Fuller is this institution's founder and one of our profession's most influential voices. My word is of no weight against his. If I continue to protest, I will only ruin my reputation and career. It's scandalous. Can't we do anything? Is there no evidence of his crimes? Oh, that evidence exists. I'm sure of it. I need to find the missing medical files. And where would you find those? In his office? What if you get caught? I'd rather not think about that. I'm counting on your discretion. Of course, Doctor. You can count on me. I'll keep mum. Буду нема, как рыба. An unknown medicine. Judging by the other ones, it causes heavy side effects. Проберитесь в кабинет Фаулера. Ну пошли, а где вы? Chronic insomnia. Like half the island. No, you're pulling my leg. I'm not joking. I saw the schedule. She's alone in the bathroom again. And she still says nothing to that old witch, Donovan? Oh, listen to the way you talk, you naughty girl. And the answer is no. You can imagine that she doesn't dare say a thing. That silly goose lets herself be trodden on. Oh, well, at least we won't have to clean for a while. And just wait and see the next time the water's cut off. It's a real show. Watch out for the water, Doctor. Кухня. Нахера мне на кухню? Patients and hospital personnel eat the same food. Gentlemen, may I help you? We're waiting on news regarding our mother, Maureen Harding. She came in with a kidney problem, but we haven't heard anything since. I'm sorry. Dr. Fuller is a very busy man. Well, is there anyone else who can tell us what's going on? She's our only family, you know? And we can't even see her medical file. I'm sorry, but I don't have time for this right now. They're taking us for fools. Doctor, please. My chest. Oh. His perfusion of a semi-physiological solution doesn't seem to work. He's undergoing a ventricular fibrillation. Nurse? Deborah, come and help me, please. His potassium level is too high. Replace it with 2% glucose solution with insulin, calcium, and sodium bicarbonate. I'll tend to it right away. Thank you. He's in your hands. Разруливаю. Бля, это вот на самом деле в русских больницах также, блядь. Доктор ебаный долбоеб, который хуй пойми, что делает. А медсестра потом ходит, разруливает. Это... Ебать, кукла какая-то. Ирен Сандерс поступил в Версальский институт, а также лечение, которое было назначено, Фуллер допустил примечание, он рекомендует прийти в психиатрическое крыло, чтобы обеспечить необходимую тишину и покой. He broke his back in an accident down by the docks. Ah, the whaling station. What's wrong with me? What are you talking about? Doctor, that you? Yes, it's Dr. Colden. Tell me what happened. It's the old whaling station. See? Что там произошло? What did you see there? Nothing.
Nothing at all. The floor was all rotten and I fell straight through. And that's how you broke your back? Perhaps. No idea. Passed out. Dr. Colden? She recently came back from the surgical block. She's stable. Given her file, a nephrectomy would have been inevitable. But Fuller was able to save her kidney. Сука, заебали звонить. Извините, пожалуйста. Как же заебали. Надоели. Звонят, какие-то ебланы. По КД, блядь. О! Пошли расследовать дальше, что тут творится. Кабинет Фаулера искать. Ну, где-то, скорее всего, наверху. Хотя тут... Не знаю. Dr. Colden? Another insomniac. I should find the cause for such a widespread trouble. Dr. Colden, here you are at last. This patient was again brought up to the psychiatric wing. We've been following the treatment you prescribed, but the dysgeusia persists and he's lost a great deal of weight. We haven't been able to move him. The stress makes him hyperallergic. Sir, I am going to examine you. Do you understand? Inject him with a dose of pentobarbital, intramuscular, so that I can conduct the clinical examination. He bit his lips so much, they're still bleeding. White froth, evidently because of such drooling. His binds left bloody wounds. So, doctor, what should we do with this patient? You've given him adequate care. There's nothing else we can do. You sure? Positive. Just make sure he doesn't lose any more weight. Well, you're the doctor after all. Ебать, я какой-то жестокий ответ выбрал. It's a quiet little town. Days go by, steady as ever. I wanted more for myself, but... I don't get why they have us waiting so long. Almost no patients here. О, инспектор. Ethan, Marie, what are you doing here? I'm waiting for my medication, of course. Why? Tell me your symptoms. I have headaches. And I can't sleep. Do you suffer from insomnia? No. Look, I don't want you to laugh at me. Ethan, if you don't trust me, then who? I have nightmares. They keep me awake every night. It seems stupid, I know, but they're terrible. Actually, you're not the only one. No. No one has ever seen the things I see. It's like I'm turning mad. So many people have this affliction.
It's like an epidemic. Do you think it might be related to Fuller's work? I don't know yet, but I will figure all this out. Everyone in Darkwater is suffering from nightmares. Really? We don't have any medication left. Oh, there's no excuse then. I should let you work. Take care, Ethan. You too, Marie. Where did my fiancée go? I hope those nutcases will stop burdening her with work. Sorry, but nobody can take anything until I finish the inventory. Инвентаризация. О, сохранение. This man, История болезни Эдвард Пирс. Это очень странная карта, она не полностью започта, и в ней отсутствует информация о лечении. Стандартные требования не соблюдены. Ага. Dr. Colden, we need you at once in dormitory B. What is the problem? Mr. Evans seems to be having trouble with his IV. I've done an exam. Deborah is looking after him. And the family of Mrs. Harding is asking to see her medical file. I'll never understand why it's so hard to see patients' files around here. Rules are rules. See, with Dr. Fuller, he's in charge. Anyhow, they're still waiting, and I don't think they'll leave until they get what they want. Understood. Anything else? As a matter of fact, yes. A man has been brought up from the basement. I saw him, yes. It's always the same thing. They bring them up, without any explanation, with a multitude of self-inflicted injuries. We take care of the wounds, and then they leave. Each time, I feel like I'm sending them back to hell. Their affliction is not our responsibility. You cannot save Привет, every Елена, life, рад Doctor. видеть. Как настроение? Бля, я реально по русской больнице хожу. Dr. Colden. Найди 10 отличий, блядь, вообще, найди. А не найдешь, нахуй. Как бы грустно это ни звучало. The operating room is never accessible after an operation. Чё это? Это какая-то... Это регистратура, блядь? Из-за чего? Чего? У тебя тоже кошмары, как в игре вот в этой? I didn't make this up. And I'm the one who pays. What a pest. Elizabeth? You all right? Why is this room in such a state? Because, as always, I'm cleaning it by myself. And the water was once again shut off this morning. I had to bother Mrs. Donovan again, giving her a new excuse to belittle me. Do you really need Mrs. Donovan to open a valve? Why not ask the janitor? I can't make these decisions without her approval. Imagine if there were a leak. Anyhow, the boiler room is locked half the time. So every time the water gets shut off, I have to go and endure her reproach until she's settled the problem. I see. Courage, Elizabeth. Thank you, Doctor. Из-за чего? Чего тревожишься? Эх, это тревожность, конечно. Ебучая. Спонсор моих бессонниц, блядь. The answers must be hidden in Fuller's office. Доктор Фаулер, сука, я тебя найду, козёл. Где твой, сука, кабинет? Врач-то ебучий, бесполезный. Это выход, эксит. Это ресепшн. Это кладовая. Это операционная. А, во. Let's hope I can go through the administration office. Через офис администрации. А, офис администрации. Вот он. I have little time for you, Doctor. You'll find out that it's not only the doctors who have things to do.
I have little time for you, Doctor. You'll find out that it's not only the doctors who have things to do. О, вопрос. Wait a minute. Where do you think you're going? Свалила нахуй. Dr. Colden. Mrs. Donovan. Nobody goes into Dr. Fuller's office. But rest assured, I'll tell him you came by. That won't be necessary. Thank you. I will tell him, nonetheless. I have Ебаная... little time for you, Doctor. You'll find out that it's not only the doctors who have things to do. Ебучая, сука, сдавала нахуй. Козлина, блядь. Можно уебать ее об книжную полку просто? А потом в психушку положить, чтобы никто не заметил. Давайте так сделаем. Есть что-нибудь потяжелее, нахуй? Где какая-нибудь дубина, блядь? Я сейчас ее переебашу. Прям здесь. Вот этой вазой. Отвлеките Донован. And I'm the one who pays. А где мне найти воду? Вот сюда, наверное? The answers must be hidden in Fuller's office. А где воду-то включить? Ёб твою мать. Ой, извините. Аптека? We're running out of this medicine. I know, Doctor. We sent the purchase order, though, and Mrs. Donovan refused it. Once again. Can't you do anything? Donovan takes her instructions directly from Dr. Fuller. I'm afraid I can do nothing about it for the moment. В своей псевдонаучной книге Чезаро Ламброза демонстрирует связь между морфологическими признаками индивида и его преступными наклонностями. Серьезность исследований и впечатляющие примеры могут обмануть несведущего читателя. We've been waiting to be restocked for weeks. Бля, реально в типичной русской больнице. Ну вот, ой, бля. Типичная русская больница. Врач долбоеб, главврач долбоеб, управляющий персонал долбоеба и ебутся с этим медсестры, нахуй. Которым все еще не похуй на пациентов. Блять. Ну это вот типикал работа в медицине. Пиздец. Получается, с начала 20 века нихуя не поменялось. Ай, блять. Итак, вопрос. Какой вопрос? Ну-ка. Вопрос на какую сумму? На 300? Если вопрос за 300, отвечаю максимально быстро. Давайте. Вопрос за 300, давайте. Кто хочет стать миллионером? Please. Дай... Я не понимаю, где воду надо включить. Отключите Донован. I have little time for you, Doctor. You'll find out. Че стрим умирает? А? А YouTube работает? Ебать. Да, YouTube работает. Опять, да, с Твичом проблема? Или работает Twitch? Блять, не пойму я. Нет, не в сети. Почему не в сети-то? Стрим, блять, умирает. О, господи. Да так вот делаем.
Ну-ка. Заработал? Угу. Чего такое? Да просто ОБС, блядь, вырубил мне стрим зачем-то. Бывает такое у него. Ебаный ОБС просто берет и стрим вырубает. Заработало вроде все на Твиче. Все нормально. Ну вот иногда просто смотришь, у тебя стрим... Какие нахуй настройки кодировки? Дурак, что ли, блядь? Ты все нормально, нахуй, нет? Опять у меня лагает стрим, нахуй, опять. Я, блядь, в Call of Duty играю, а не в резик 8. Что ты начал? Ублюдок, мать твою. А ну иди сюда. Все, задавай вопрос. Извините, пожалуйста. Да опять! Блять, что с трансляцией? Может, ОБС хуёво? Лагает? Или не лагает? Чё ты выдаешь, блядь, настройки кодировки? Какого хуя? Хватит. Ёб твою мать. Схуяли. Хватит. Почему ты лагаешь? Я не могу понять, лагает ли стрим или нет. Лагает, да, походу? Тормозит, да? Бля. Я ща раз сожру, нахуй. С каких пор ты стал лагать, блядь? М? С каких, сука, пор? С каких... Да с каких пор? Он лагает. Он не дает мне стримить. Пишет настройки кодировки. Че, нормально все, нахуй? Все хуево, я так понимаю, да, у тебя? Я не стримлю. Что не так? I didn't make this up. And I'm the one who pays. What a pest. It's so unfair. Что такое ОБС? Ты чё? Я не знаю, что с ОБСом. Я включаю игру, все, мне кодировка пишет. Хотя все нормально было до этого. Я вчера весь день стримил. Чё за хуйня? Что за хуйня? Сейчас стрим перезапущу, извините. Так, работает? Снова в онлайне. Алло, алло. Ча... А.
Какая же ты громкая игра, ей-богу тебе говорю. Так. Работает? Не знаю, надеюсь, не будет ебаной котировки. Я просто того рот шатал. Чё она стала вот так безбожно лагать? Прям отвратительно работать стал. Меня прям это аж раздражает, но это не смешно. Happy New Year. Отлично. Сука, не ломайся, пожалуйста. Наконец-то. Вот сейчас кодировки нет. Что до этого мешало этому ОБС работать, я не знаю. А, по трубам идти. Да нет, скорее всего. The door to the boiler room is locked. I have to get the key if I wish to get rid of Donovan. Ебать, теперь ключ искать в котельную, ты чё? Где мне, блядь, его найти? Да обычно нет подвоха, я не знаю. Нужно не окружать себя людьми, которые будут делать что-то с подвохом просто. The boiler room key is not in its place. Dr. Fuller always keeps his key with him. Doctor, those people need you at the dormitory. What is the problem? Mr. Evans. I've done an exam. And the family. I say bring each time. There. Doctor? Дельный совет. Would you know where the key to the... Betty didn't put it back in its place. Well, she took it to lock the door. I'll ask her. But if I may say so, Doctor, I think that the problem... I'll tend to it. Я решил проблемы с пациентами. Ты вот нахуй не выебывайся. Ты кто вообще, блядь, по званию? Ебало закрыл и работаешь нахуй. Ты, блядь, уебина. Сиди нахуй. Вот и правильно, блядь. Все, смотри в потолок, чтобы я тебя не видел. Извините. Do you want something? Я все порешал, все равно меня выебывается. Вот, блядь, дебилы, сука. From breathing organic vapors. Так, Бетти, ты где? Ищу Бетти. Может, ты Бетти? Dr. Colden? Hello, Betty. О. I'm looking for the key to the boiler room. What for? To put it in its place. Perhaps I should do the same with you. I beg your pardon? I suspect you of having a little too much fun at Elizabeth's expense. But be warned, it could easily be you they will all be laughing at tomorrow. You are right, Doctor. The key is in the dormitory office in Block B. Thank you. I shall go fetch it. Опустил просто. Старый бог. Теперь ты за женщину играешь, прогнулся.
Я всегда играю за женщину, если есть выбор в игре. Я чаще всего женских персонажей создаю, потому что, ну... Бог 5 вроде. А, Бог 5, блядь, почему? Блядь, Лорензо теперь уже... Съебалась. Я тебя сейчас... Я реально сейчас шатаю тебя вазой, блядь. А, во, блок Б, я нашел. Все, все, все. Вот он, блок Б. И где ключ? The key to the boiler room. All I have to do is shut off the water and hope Donovan takes the bait. Донован заглотит наживку? Нихуя. Вот бы она заглотнула. Неважно. Неважно. Ой, женщина слабая. I can't shut this with my bare hands. I need a tool. Блядь, тебе инструмент искать еще. Да что ж такое-то? Ты че, угораешь? Ты заставляешь меня сосать. Бегать туда-сюда. Где я могу найти инструмент? Everybody says it. She's a witch, an old hag. I didn't make this up. And I'm the one who pays. It's temperamental, if I understand correctly. It's so unfair. It's temperamental, if I understand correctly. А как ты водой пользуешься, если котельная выключена? Женщина, как ты это делаешь? Котельная выключена. Как ты это делаешь? Here. Мужик. Да тут мужиков-то нет, все больные. Тут из мужиков только поехавший доктор. Внимание которого привлекать мне не нужно. И женщина. Блять. Ну пошли искать. Может, тут что-то есть? Блять. Может, труба? Вот здесь что-то есть. Вот здесь что-то есть. Нашел. Разводной ключ, кстати, логично. А, да? I feel guilty about Elizabeth, but I need the diversion. А, к Элизабет надо вернуться. Элизабет! Dr. Colden, might there be a problem with the water? I was about to mention it. It seems it's been cut off yet again. I can't take this, Marie. I feel I'm gonna burst. It's not your fault if we have defective plumbing. And yet, I'm the one who gets punished because I'm gonna have to square off with that annoying old witch. Courage, Elizabeth. Here we go. And hold your tongue this time. Разъеби эту ведьму, нахуй, старую. Возьми... Я тебе разводной ключ дать могу, слышишь? Давай я тебе дам разводной ключ, ты уебешь ее по виску,
А труп мы спрячем, короче, с тобой. Давай так договоримся. Я тебя не сдам, я тебе говорю. Mrs. Donovan? I'm busy. Elizabeth, isn't it? Yes, ma'am. But it's about the water. What now? It's off. It's not my fault. Nothing is ever your fault. I told you to control the flow. Even if I know it's not your strong point. I've apologized 1,000 times. I haven't counted that many, but then unlike you, I don't have time to keep track. Please, Mrs. Donovan. I'm grateful to you for having... At last. The missing files must be hidden here. Я, если что, осуждаю там, но она просто ведьма старая. Something is wrong with these masts. It's some sort of puzzle. Нихуя головоломочка. I've unlocked something. Patient files. Easy. I was right. Интервью Сары Хокингс. Так. The Stendhal syndrome. Of course. Исследование синдрома Стенделя. Достаточно редкого психического заболевания. Страдающих от этого синдрома людей появляется психическое отклонение, связанное с воздействием произведений изобразительного искусства. Я, кстати, что-то про такое слышал. Я... I should go another way. Так, я пока не понимаю. Что делать? Вроде все тыкал. Ну вот здесь какие-то карты лежат, не те. Не то, значит. Да не то. Вот эта дверь не открывается. Но там что-то потайное есть, по ощущениям. А чё тогда? Может, в предметы зайти? А. Conclusions. Session number 17. Patient? Sarah Hawkins. The patient appears to have finally accepted the illusory nature of what she calls the mythos. This finger belonged to a woman. Палец отрезал. Ее? Нет, у него вроде все пальцы на месте. Туфля. Why is Ethan on medication? Why does Dr. Fuller write psychological reports about Sarah Hawkins? At first, I presumed that her blood was the key.
But I found nothing to explain Mrs. Hawkins' abilities. Ага. The poor souls downstairs are not Fuller's only subjects. Then James came, irate that Charles was keeping secrets from him. I presume that he will try to break into the basement sooner or later. In the meantime, they must remain hidden in plain sight. У него там что-то в комнате, да? Страшное. И что мне найти теперь? Of course. Sarah Hawkins is the connection. Меня сейчас спалят, мне кажется, и дадут по затылку. I must go back to the basement. Не, надо дверь открыть, она открыта была. Так нас точно не спалят. Я детектив-шпион. Детектив-шпион. Ну, пошли, психиатрическое крыло. Это вон та дверь, которая не открывалась, да, по-моему, вот это вот. Ебать. Это нормально? Ah, now that's the Marie that I know. I knew I could count on your scientific curiosity. It's time to show you what you were so eager to discover. О, блядь, напился. Gonna shoot me. At least have the decency to look me in the eyes. Turn around. Slowly. Talk, filthy thief! Oh, I swear I'll shoot! Take a minute to look around. Everything points to Charles Hawkins. He's dead! No. He was here for a very specific item. Oh, no. The book. Why was it in the safe? Have you read it? Answer the question. How foolish of you. Now you won't be able to escape his Да. will. What did it Для show него you? цветы были. She went into Fuller's office. She was looking for Sarah Hawkins' corpse. Sarah Hawkins, you say? Let's go back to the start, shall we? Whose life did the Necronomicon choose to show you? Dr. Colden. She was at the Riverside Institute. She's in danger. I have to go. Wait! No one knows the occult better than me. You might need my help.
А что если Некрономикон показывает судьбы уже мертвых людей? All right. All right. I might need you after all. Perfect. Let's meet later at the Hawkins mansion. Now go. Rescue the doctor. Thank you, Drake. Мне кажется, она померла. Зачем бы мне Некрономикон ее судьбу показывал? Она мертвая уже. Я так думаю. Мы опоздали. Тарарань. Я попал в ловушку Фуллера. Ебать, мне за... Настя мне спойлерит достижение в стиме. Попадите в ловушку Фуллера перед началом главы. Спасибо, я теперь знаю, что это ловушка. Охуеть. Настя достижение в стиме. Круто. Кайф. Достижение в стиме мне заспойлерило. Что будет сейчас? Все, мне еще грохнуть. Я в ловушку попал. Интриги теперь нет. I pray that Colden is really here and alive. Дневник жены священника. Дневник жены преподобного Виквуда. Муж Джон построил первый дом Хокинза в конце 17 века. Они были одними из первых колонистов на острове. Предыдущие обитатели таинственным образом исчезли 300 лет назад. Что у меня, кстати, по навыкам есть что? Я могу себя прокачать? 4 очка. Буду читать эту книгу. Молот тварей. В этом сборнике перечисляются и квалифицируются создания, которых мне никогда не доводилось слышать. Божества со звезд, существа, способные перемещаться между измерениями. В самом сборнике утверждает, что это справочник по бестиарию мифа, без подробностей о том, к какой же мифологии он относится. Надя, ты чаек мне не сделала, да? Ты забыла, да? Спасибо. На некоторых страницах можно найти фантазмагорические иллюстрации. How old is Fuller, really? 1849. Ебать, а сколько ему лет-то сейчас? Он не выглядит на 80. Какой год в игре? Кто помнит? Где-то 1820-е где-то тут. 20-е года, по-моему, прошлого века. А тут 49-й. Он тут уже старый. То есть ему столетие. Он монстр ебаный, все ясно. Он не человек. И почему вот эта картина, где написано 1849 год, никого не смущает, что тут как бы у них дедок ходит, которому больше 100 лет, а он и не выглядит так. Это как вообще? Это как так? What the... Fuller, too. Мне туда надо когда попасть. Right. Enough time wasted. Colden needs me. I must find her. I wanted to see him. Я не должен вам спалиться, что ли? Ёбаный рот. А я же откуда знал это, ёпт. Хожу как у себя дома, а оказывается, я не должен тут ходить. Ладно. Я хорош. Гений. Сейчас приду.
там у меня есть я сейчас съем тебя. Ты вкусный. Давайте схаваем. В смысле нет? В смысле нет? В смысле нет? В смысле? Ну, ты пойдешь? Ты позже, видишь, купать, сухое. Ты не хочешь умыть. Пусть пройдет вот это. Я тебе это походу. Ты, может, умираешь вообще. Последний день вообще. Может, ты зомби превращаешься? Так. Что у вас вообще интересного на неделе произошло? Неделька тоже к концу подходит. Что было? Бля, ну дверь не открывается, как назло. Чаечек. Чаечек. Так. А где постовая медсестра? Ночь же. Пациентов почему-то ночью нет.
Вот этот мутень должен уйти. Вот этот вот с правой. Он тут не стоит. Who's there? I saw something. Just you wait. Я не понял просто, куда бежать. Это задуманный маневр был. Просто я не осознал. Right. Enough time wasted. Colden needs me. I must find her. I wanted to see him about something, but it can wait. Best thing, you know how he hates to be interrupted when he's operating. Moreover, I don't know who he was opening up, but he seemed quite enthusiastic. I wouldn't like to be on that table. Woo, you said it. Бойлер-рум закрыто. Ой, мне нужны ключи. Тут половина дверей закрыта. О! Блять, отлично. Только что это мне даст? А, ничего. А что это мне даст? Да, реально ничего не даст. Тут ничего нету. Здесь точно ничего нет. 100%. Но здесь ничего нету. Вообще. Сюда, наверное, пройти. Но здесь тоже, наверное, не откроется, да? Нет, открылось. No! No! My God! What is happening to me? Ты чё, галюники, блядь, ловишь, дурак, что ли? Все нормально у тебя, чувак. Ты что-то это... Приходе к сове неплохой. What was that? It's as if I'd been transported somewhere else. Так я туда войду, меня опять обратно тпшнет. Тогда это бесконечный цикл. Но это цикл бесконечный. Какой смысл? А какой смысл? А какой смысл?
А, не могу открыть. Так, какой смысл? Меня сейчас тпшнет обратно. Ну да. А, фонарь поменять. Все стало светлее, белее. Я сюда зашел, смысл? Я же даже читал. Я себе проход открыл. Не буду я тебя освобождать. Фонарь надо поменять. Где поменять фонарь? Вот здесь. Берем обратно. Я не то открыл. Так я все равно войти не могу. Все равно. Так-то все равно. Фонарь есть новый? Я открыл. Понятно. Я умру. Нельзя вырубать фонарь, я понял.
Ой, давай фонарь поменяем. А, так тут все равно кирпичная стена. Все равно кирпичная стена. Все равно. А, во. Там мразь ходит. Я здесь ее видел. You are confronting powers that surpass you. Бля, фонарь кончается. А, я кругами хожу. Че, дебил, что ли? Думаешь, я тебя не переиграю, блядь, козлина? Пошел ты нахер, козел. О. Пойдем обратно на этот. Ай, нас тешится темный фонарь брать. Ебаный скример, блядь. Ебать, я обосрал. О. Страшно, нахуй. Я не ожидал. Ва. Эта игра вообще не привыкла пугать в целом. Но что-то тут я это... Что-то не ожидал. Что эта мразь появится. Да, я галюны тут ловлю лютые. Опять в паранормальный мир спустился. С фонарем побегал. Ну,
конечно, вот эта дура меня сейчас в лопаты долбанет. Смотрите, стоит тут, ждет меня с шприцом. Бля. Сколько скримеров? Неужели игра вспомнила, что она с жанром хоррора как бы играется и... О! О, женщина ждет, да? Pierce, I found her. I finally know what's going on. You must live and find the truth. It is already too late for me. А я говорил, что... Я знаю, что... Я говорил, что она померла. Некрономикон не мог просто так ее судьбу мне показать. Она мертвая. Я сказал... Я говорил? Я говорил это полчаса назад. Я говорил? Я говорил. Я говорил. Уработал женщину. Историю про маньяков желали увидеть? О, я же он ее, я говорил. Я говорил. Ну-ка. Ясно. Там кто, блядь, во мне вмешался? Я уже не понимаю, что происходит. Но я говорил, что он ее грохнет. Но это, я прочитал это. Да зачем бы мне Некрономикон показывал судьбу, блядь, живой женщины? Это же Некрономикон. Опа. Фонарь? Спать? Пиздец, напугал женщину. Еще одна дома. Мыши бегают. Трупы. Что у вас здесь происходит? Ты кто, блядь?
Это чё? Это чё, электронка? Он нас закурить дал? Подик? He gave him the gold and I the azure. I don't see him very often anymore. The green is stronger. Are you feeling ill? I'm here, but no. Let's get you out of here. It comes in my dreams. Our minds melt like colors on a palette. Come with me. It's of the oldest green. Violent living, vibrant. A sea green, maybe. No. Mrs. Hawkins, we must go before someone finds out. Oh, but he will. He always knows these things when it's about me. I have seen the same color. It was not as vivid as you said. A pale copy. A discarded spawn. Do you know what it was? Tell me. I can't. We should not call his name. Terrible consequences. All right. Come with me. He will know. He will find us. One more reason to hurry. Have I seen you before? Can you walk? Maybe. Then let's go before your husband finds us. It was in your studio. What? You painted me. That's where you saw me. Of course. The men in white are coming. You mean the guards? This way. Follow me. Да я иду за тобой. И чё ты встал? What the? Oh no. Меня раздражает этот громкий звук, блядь. Ебучий, когда проваливаешь что-то. It was in your studio. What? You painted me. That's where you saw me. Of course. The men in white are coming. You mean the guards? This way. Follow me. What the? Oh no. What are you doing? This way. Yeah. I got this. Okay. А ты аж так закрыла? Нихера ты жестко. Wait. The machine. It's the green. The decaying one. The gas. Yes. It's not good for living beings. We don't have time for that. I am not moving until the wrong is set right. Damn it. И че, ну дай пройти хотя бы. Что у меня с рассудком? I'd be better off finding a tool. Разводной ключ. Perfect. Моя кочерга.
Че, босс-файт сейчас будет? Мы сейчас горим. Сейчас кочергой драться будем. Ну беги, ёпта. No! Why should I let you take her away when I could snap your neck? All you did for her safety was throwing her in this rat hole. I hid her well enough. You let Fuller play with her. Stop. I did everything I could to protect her, but her identity, her power, is what threatens her. What? Sarah has seen things, has made things you can't even begin to imagine. Would you still save her if I told you that she is even more dangerous than I am? She's weak, physically and mentally. Do not make the mistake of thinking she's a feeble woman. Sarah has been in the presence of the myth for too long. Even if she were to leave Darkwater, she would still hear his call. And the cult will always be here, waiting for her. Then we get rid of its members. You are out of your league, detective. They control the whole island. She will finally surrender to his power, and the world will fall with her. Don't! No one can escape the wheel of destiny, they say. But I will change it. I will save Sarah. На нахуй. А пиздеть много не надо, потому что красноречие сработало. Откуда у тебя топор? Ты где достал топор? Дурак, что ли? Откуда? Он умер? Он, скорее всего, да, он сгорит. А в досе можем узнать, сгорел он или нет. Ох.
No parent should have to bury their child, knowing it's me that put him there. The guilt will never go away. I feel your pain. I'll do anything to get him back. Anything. My work was what lured me here in the first place. It began showing me things I never should have painted. Things Charles should never have seen. What am I to you? I took care of you, saved you from your miserable life. You'll never find a man better than me. You owe me. I owe you nothing. We'll leave now. You're not going anywhere. You are mine. Simon. Come on. It's over now. Так, прокачаемся. О, How are you, Bradley? Ah, it's you, Pierce. I'm just worried about Marie. I mean, Dr. Colden. Have you had any news? I'm so sorry, Bradley. I could do nothing to save her. What do you mean? What happened? I'm not sure what happened, but I found her body in the cellars of Riverside. You sure that you've got nothing to do with it? If she hadn't tried to help you, she might still be alive. I'm sorry. Truly. It's that slug, Fuller. I swear I'll shoot him. What do you say, Pierce? Are you with me? You knew her better than I did, but don't you think that it would betray Marie's way of thinking? She spent her life saving lives. So wouldn't killing someone in cold blood be contrary to her convictions? Yeah. You're probably right. We must do something for those who are still alive, Bradley. Sarah is still in danger as long as the cult is active.
We need to see this through, otherwise Marie's death will have been in vain. You're, the voice of reason, Pierce. As always. Mr. Pierce, we were waiting for you. Good. Sarah doesn't have much time. What are you doing here? Did you think I would let you confront the occult without supervision? This is too dangerous for a bookworm like you. Bookworm. Algernon, I need to talk to Mr. Pierce. Very well, Sarah. I will be in Charles Hawkins' office. You seem different. Yes. When I woke up this morning, my mind was sharper. Cleaner. I can still hear the voice calling me. It is so strong. So ancient. Enticing. Dangerous. I may never be able to escape his grip, but for now I can keep it at bay. I know what I owe you, Mr. Pierce. But I can't come back to Boston with you. I saw everything. The tunnels under your house, the rituals, the secret society. I must get you out of its reach. I know how dangerous they can be to me. But first, there's the Wanderer. I must find it and kill it. I am the only one who can end its slaughter. No. No, you will come with me to Boston. I owe you no obedience. This isn't about what you want or don't want to do. You would risk destroying the world just because you can't face the consequences of your actions. I am willing to atone for my sins. No, you're just trying to erase all proof of the mistakes you made. I know what I have done. I will not rest until the creature is sent back to its dimension. You can't give up, even knowing the stakes. Yes, thank you. Still, I won't let you go. What? You will stay here until I find a safe way to return to Boston. That's ridiculous. Listen, Algernon knows of a way to protect me. Help him find what he seeks, and we may all survive this battle. All right. I'll help you. Блин, успею я какой-нибудь навык до эксперта докачать? Так, мне нужен кабинет. Was Sarah Hawkins telling the truth? А я разве тут не исследовал ничего, нет? What kind of ritual was she preparing? Was the painting of the Shambler displayed here? Mrs. Hawkins never told me why she was in possession of the Necronomicon. She was trying to send back the Shambler. Knowing Mrs. Hawkins, I bet she was willing to fight. Charles Hawkins was ready to do anything to protect his wife. Флешечка. Темно.
А так я тут был, по-моему. Да, я здесь был. Картины, картины, картины. Ты детская, по-моему, да? I'd be better off if I went to see the others. Здорово, Джорнон. Damn it. The entrance to the tunnel has been buried following the cave-in. But at least I didn't dream it. Seeing you again. Ah, it's you. I'm here for her, not you. I don't care why you're here. Your usefulness is the only thing that matters. How do we protect Mrs. Hawkins from the influence of the forces that claim her? By following Charles Hawkins, that imbecile of a thief, of course. What do you mean? He found something. An amulet. The symbol engraved on it could protect Sarah. Could? We are dealing with forces that by far surpass what your intellect can process. Feel free to ask me any question regarding the matters that exceed your grasp. What is the true nature of the Necronomicon? I see that you are interested in my precious book. It is the definitive book of knowledge of the occult, Mr. Pierce, written by Abdul al-Hazred. It is the answer to many a question. That is why it's so highly valued. Yes, and even though it is a copy, given to me as a gift by Professor Armitage of Miskatonic University, the work remains very powerful. I understand better why you keep it in a safe. The dagger with the strange sign. Was it you who sold it to Francis Sanders? If you are referring to the dagger of the ancients, then yes, it was me. Why? Do you know what he intended to do with it? Francis was primarily a collector of occult objects. He liked rare items such as the dagger. But I doubt he knew its purpose. It allowed me to send the creature you call the Shambler back into the painting. Fascinating. But I am afraid that this might only be short-lived. You mean that thing could come back? Yes, that is why I am looking for a more permanent solution. It must never come back. This creature, the Shambler, what is it? It is a hunter. It travels from one dimension to another to hunt down its prey. Francis Sanders was one of its victims. How could a creature like that end up in one of Mrs. Hawkins' paintings? Sarah has an uncommon gift. A connection with entities that live beyond our reality. I doubt that she was aware at the time, but when she painted the picture in a certain way, she called it. And now it remains in our reality. Let us say that it uses the painting as a portal into our reality, and we make enticing prey for it. That's why we must find a way of sending it back to where it came from permanently. A genius like you must have already found a way to get rid of this creature, yes? I sense your sarcasm, but it does happen that, yes, I do have a solution. I think I can destroy it, but for that I must approach the creature, and to be able to do so, I need the key to Rie. Another one of your baubles. It is no bauble,
unbeliever. It is a very powerful protection, able to repel very ancient forces. Much more effective than your cult. What does it look like? It is a golden amulet, bearing very ancient inscriptions and an elder sign at its center. A star with an eye in the middle. I've already seen that sign. Where can we find it? Therein lies the problem. That foul thief Charles has hidden it somewhere. I found this drawing among his personal effects. I think that it has something to do with the location of the amulet. I'll follow this lead. You continue searching. That is what I intend to do. As for you, return here the second you find it. I don't want it to disappear again. Угу. Угу. Найдите бюст. Ай, бюст. Бюст. Ай, пошли искать бюст. И где же этот бюст? О! Этот набросок. Череп и тоже бюст. Может, здесь? Но здесь, по-моему, одни картины, да? Череп и бюст. Не, ну тут вряд ли. Вряд ли в детской будет череп и бюст. Это было бы странно. А, ну вот. Вот и нашли. Он все это время тут был. Ебать, он даже не спрятан. This is the amulet that Drake was looking for.
Все, пошли. Обратно к нему. Говорить ему, я нашел. И там ведь правда нашел. Не соврал. It's you again. Че ты такой недовольный, нахуй? I think I've found what we're looking for. Let me see that. Yes, that's it. It's perfect. We are saved. I must tell Mrs. Hawkins. Yes, do that. Еще одно очко. I have it. It's a strange amulet. I hope it will protect you, considering that nothing will help you change your mind. You must understand. I already went too far. What have you seen that's so terrible you convinced yourself that you had to risk so much? I can't tell you now. This story is going to end badly. Yes, Chief West is here with Sullivan. Bradley, you take care of Sarah. I will deal with them. You sure? All right. I've been hearing about you a lot lately. You seem to enjoy causing trouble. Nice job, Chief. You got me. Great police work. You can try to play smart with me all you want, Pierce. Witnesses have identified you as the one who set fire to Riverside. Witnesses? How convenient. That's not the whole story, is it? I don't care about your stories. Save them for the judge. You know, us cops, we base our investigation on facts and testimonies. You might want to try that next time. You bet I will. Я в тюрячку. Все в тюрячку. В тюрячку. Эх, тюряга. Чат свернулся. You know, I've heard a lot about you, Mr. Pierce. All good, I hope. It appears that you've been involved in a variety of misdemeanors since your arrival on Darkwater. Entering private property, twice. Aggression, insulting behavior, and to top it all, arson. Listen, Chief West, I realize that I'm in your jurisdiction, and that you don't like guys like me. However, I think that these accusations are exaggerated and that we would benefit from working together. If that means a confession from you and therefore less paperwork for me, then we've got a deal. I'm serious. Can't you see what's going on right under your nose? Yeah? So what's going on that I don't know about? You wouldn't believe me anyway.
And you would be entirely correct. I don't like your prying line of work. PIs sticking their nose into things that aren't their concern. Come on, I'll show you to your new residence. I'll be back later to ask you some questions. I hope that you'll make the right choice and confess to everything. It would be as unpleasant for you as it would be for me if I had to adopt more advanced questioning. I have no doubt about that. Good night, Mr. Pierce. Mr. Pierce, the Truth Seeker. We meet at last. Who's there? Ой, дождь через потолок льет. Ну все, я умираю. I am the one men named Leviathan. Not because of the scale of my terrestrial form, but as a reminder of the immensity of my knowledge, which I came to share with you, human. Do not struggle. You will not be able to speak or escape my influence. I told you to behave. You are here to accept the knowledge and follow the path that leads to your freedom. This is an offer that the likes of you, particularly those with such rare characteristics, cannot refuse. Я откажусь. The more you bend your human spirit to make it able to receive the truth, the closer you will come to embrace his power. Where is the Oracle, Truth Seeker? Would you like to see her? Your mind must open itself willingly, or the truth will immediately shatter it. Our paths shall cross again, Truth Seeker. You know the risks, Sarah. If you happen to use your powers again, you may lose more than your life. It is not about me, but innocent lives. I hope that your sources are reliable. The bootleggers have the painting. If the dimensional shambler is to appear, he will do it here. The shambler! I knew it! Угу. No! Not again! Algernon, come back! Это за женщину игра. Where is Algernon? And the Shambler. No way back. How many are there? Уа! Так, это что? А, масло для лампы. I'll never forgive myself for this painting.
Дрейка надо найти. Кровь какая-то. Может, это он? Вон он, да. Sorry, old friend, but it's either you or me. Open up! Open this door! Еще один. Или это просто один и тот же? Quickly, come with me. Давай, я за тобой. How do we kill it? The Shambler can open breaches between dimensions. He uses glyphs as anchors to stay in our world. Then I must destroy these glyphs. Exactly. How can I find them? I will make the glyphs visible so you can revoke them. By doing so, this zone will be protected by a barrier. Perfect. Stay inside the shield. I'll create the protective barrier. Get back inside it as soon as you sense the slightest danger. The first glyph must have appeared somewhere on the floor. How many are there? На полу. The glyph. I can't move it. Is it acting against me? The ritual is working. Don't worry, it's just until I ward it off. Oh no. The Wanderer is back. The glyph is ready, Sarah. Run! The second symbol has been revealed. You know what you have to do, Sarah. Пошли искать. Ищем второй символ. Ищем. The second glyph must have appeared. Let's press on. Ищу. Бегу, ищу. Может, где угодно может быть. The symbol must be here somewhere. Look closely. That is what I'm doing. Ты бы сказал где-то здесь, хотя бы пальцем показал. Вон он. I have the impression the Shambler is trying to anticipate our actions. The second glyph must have appeared. Let's press on. He's getting stronger and more aggressive. If he catches up with you, try blinding him. А, ты замедляешься? Ну ты ох, братишка. Now is when matters get complicated.
I must breach the barrier to ward off the creature. Так, третий глиф. А, вот он. Oh no, it's already here. Release me now! Algernon! Done! Quickly! Bring him towards me! Well done, Sarah. It's time we were done with this painting. Умри, сука. I need some oil. Я картину ищу. Блять, вот она. Все, он изгнался. Ну все. Почему он просто на нее амулет не надел, раз он защищает? Просто бы надел на нее амулет, и все бы проканало бы. А так взял, киданул ее просто. У него уже был амулет. Почему не мог просто одеть амулет на нее? Просто кинуть, и она такая, все. Sarah Hawkins. Why did she do it? Damn it. Чему день? Guest enjoy our hospitality? Let me out of here. I'm warning you, Pierce. I want a short and clear-cut confession. Do you admit your guilt in the case brought before you? You don't have any idea what's happening on this damn island. Chief West, we got a problem. Damn it, not now. What is it this time? Captain Fitzroy, Chief. Some guys have ransacked Roy's bar. They went berserk, attacked the patrons, smashed the place up. It's chaos. This is only the beginning. Let me out. Let's go take a look. Tell Sullivan and Marshall to keep this one nice and warm till I get back. Are you stupid? Don't you understand? Those goddamn idiots. Он спать ляжет просто. Ты опять. Truth Seeker, I find you again. As promised, I come back to reiterate the offer of truth. As your mind expands and finally understands the true nature of the world, your perceptions change. Are you ready to see your world and the ones that live in it as they truly are? Нет, я не буду соглашаться. Охуеть! Вот, бля. Пиздец. Что это, блядь?
сделаешь потом? Ой, вот эта диалоговая система, конечно, крутая. Truth seeker. Follow the path of the ultimate truth. I thought we were made of the same stuff, Detective. Fighters. Survivors. I never would have thought you so naive. It's all your fault. You could have stopped this whole thing. Your army buddies, the villagers, me. We're all in danger, as long as you're alive. I can't go to sleep. Keep having the same dream. Or should I say nightmare? That pain in my chest as if I was being skewered. Hurtless, cold, silence. Then I wake up in a hospital bed alive. That voice whispers in my mind. I keep hearing it, and I don't know how long I'll be able to resist. А там были Нет? Ничего не пропустил. Who are you, Truth Seeker? I may see you in my dreams. I still can't decide if you will be my doom or my liberation. This fate, it may have been written for both of us, but I will fight for what is right. Dom, what happened? Come, you'll want to hear what these two Egypts have to say. This better be interesting. Seems like someone decided to grant you your deepest wish. A mutiny? Worse. They killed Chief West. What? And left his body in one of our warehouses. You're kidding. They're all yours. Which one of you is dumb enough to kill a cop and throw him on my doorstep? We don't know nothing. The dead body in my warehouse disagrees. We swear, miss, it's not us. I don't have time for this. Spill it. We've got nothing to do with it. Should I trust these two? They're scared as shit. What's more frightening than me? Good question. The captain? It's just a misunderstanding. Anyone can make a mistake. Shut up. Interesting. Let's go, Dom. Where is this workshop? I'll go with you. He must be talking about the old boat repair workshop. Release our friends, you bunch of pickaroons. Yeah, they've done nothing wrong. Apart from killing a cop on our turf. That's hooey. How do you know they killed him? Do you want me to settle it with some lead?
dog always threatening us? Quieten these lunkheads down before I shiv the lot of them. I'll take care of them. A bunch of liquor sponges aren't going to lay down the law around here. I'll take a look at this workshop. Join me when you're finished. Lucky Stars. А труп-то где? Someone had told me that one day West's work would kill him. Someone moved the corpse here. Where did the murder happen? We came from here. Down the stairs. Вон там еще следы будут. So this is where West was killed. What's that? Ритуальным ножом его захерачили. What the fuck is that? Where did it come from? He wasn't alone. Who were those guys? There's only one man who smokes these gaspers. Fitzroy. You're not supposed to be here, Truth Seeker. Ебать, автонаводочкой стреляю, круто. Вот это шутер. What the hell? Dom, get out of here. Go! I'll cover you! Die! You filthy rat! Damn it! Pierce, wake up. What happened? Take that weapon, you'll need it. Sarah Hawkins, she... What? Tell me. My head. You're coming into my head. Bradley, damn it, pull yourself together. They got me. I can't resist any longer. Do you remember the cultists we saw under the Hawkins house? I saw them on the docks. Pierce, you've been in this cell for days. Listen, I think they are responsible for your affliction. I was unable to stop her. What do you mean, unable? She left with the bookseller. He came back, alone. Told me she couldn't resist the call. The doctors told me later that they saw her going in the direction of the whaling station. Damn it! I'm turning, Pierce, into one of those things. No! Keep fighting it, Bradley. It's too late. You have to end this. Do it. Kill me. I'm sorry.
gotta. Скажи, вот галюнит. Сейчас в кого он селится? Sarah Hawkins was going to the whaling station. Stop. What am I doing? Бля, автонаводочка. Damn it. Thank you. How did you manage to get out of your cell? Officer Bradley came to free me. Bradley and his sense of justice. Where is he? He was turning into one of those things over there. He begged me to end his suffering. I understand. I would have done the same, I guess. I see you're out of bullets. Take these. Sullivan won't need them anymore. Thanks. Я могу походить там, где не надо? It looks like an old seaway map. Хода сюда и надо. And when they found me, they ate my flesh. And my flesh granted them powers and revelations. You are getting closer, Truth Seeker. The most precious gift of all. The truth. The ultimate truth about life. If I prove able to resurrect life, then it will only be a matter of time before I know how to create it. It will be the end of gods, be they ancient and powerful. The Truth Seeker is not your savior. Stop using your powers and never again approach the cult. Oracle or not, they will not get you. Че, еще что-то есть? You need a truth seeker. Someone with exceptional sensitivity to his dreams. This gift will lead him to this island. As I am the Oracle, I speak for him we cannot name. Track the truth like the bloodhound you are. What has she done? Steady, Captain. I'm not dying in this rat hole. Come on. If I find him... Фицрой закрыл все пути с острова. What are you still doing here, Detective? I need to go to the whaling station. It's locked. You'll need a key to get there. Right. Go get me a first aid kit. I might have something for you. You were chasing Fitzroy, but now you're here, injured. How do you know? There were too many. Got us. If I don't get something to stop the bleeding, I'm a goner. I'm coming back with a first aid kit. Hurry up. I won't last long.
Где может быть аптечка? What happened here? Ну, там заколотили, да, дверь? How many died because of this madness? Enough! Я же выстрелил. Ты дурак? Я нажал ЛКМ, блять. Мне просто интересно, что там есть. Who's there? Go! Hey, you! They got the boss. Nasty wound. I wanted to get her the first aid kit in the Hawkins warehouse, but there's one of those poor bastards in it. Too dangerous. I'll see what I can do. This should enable me to stop Cat's bleeding. Картина. Hope his boss will have more luck. Shit. They're going to the whaling station. I'd better hide and wait until they're gone. You won't have my flesh. You won't have... Ходим вот так аккуратно. Ты жива? Go get me a first aid kit. I might have something for you. Here, take it.
right. The entrance to the whaling station is behind the Hawkins warehouse. Так. Ну я понял, от чего это ключ. Вот это там, наверное, проходу. А, нет. It looks like St. Brendan's critics finally got him. Probably the cult's work. He didn't make it. Это я бармена нашел, по-моему. Sorry. Ага, отсюда ключ. Да?
Фонарь не будешь брать? Ебать. Иногда игра вспоминает, что она все-таки хоррор, блять. В мире Лавкрафта. И происходит такое. Ну, видимо, конец игры уже, кстати, близится. Есть вайп такой. Нету такого ощущения? Вайп того, что мы игру уже почти прошли. Мне кажется, да. Sarah is with those bastards. I gotta find her quick. Я не понимаю, зачем он пытается Сару спасти, если она обречена. Если она сама выбрала такую судьбу. Да, блядь. A rope and a hook. Could use that to hold the reservoir back. Another volume of the Reverend's wife's diary. Looks like a page from a log from 1847. Пятница, 4 июня 1847 года. 53 северной широты, 53 западной долготы. Правильно? Мы все больше хотим есть из океана, похоже, уплыли даже самые мелкие рыбешки. Если я быстро не найду выход из этого кризиса, Фицрой поднимет бунт. Каждый день к нему присоединяется все больше и больше людей, только Хокинс остается на моей стороне. Он хороший второй помощник, я должен что-то найти, пока не потерял их всех. У меня выходит время, милостивый Боже, помоги мне. Среда, 9 июня 1847 года. Фицрой заметил к югу огромного кита, самого большого из всех, что мы видели. Мы с трудом поспевали за ним, думая о деньгах и еде, которые он нам принесет. Я начинаю славить Господа, всемогущего, за данный нам шанс. Нужно поймать эту тварь и достойно вернуться домой. Фицрой жаждет власти, но когда мы столкнемся с этим чудовищем лицом к лицу, он увидит, чего я стою. Я напомню своим людям, на что я способен. Fuller was a crew member too. 23 июня 1847 года. Утро выдалось морозным. Это существо заставило нас изрядно потрудиться.
Половина команды мертва, я никогда не видел такой твари. Я даже не знаю, как описать случившееся. Эта тварь словно разговаривала с нами внутри наших голов. Боже, это твоя работа? Несколько членов моей команды сошли с ума и выпрыгнули за борт. Эта тварь не кит. Она куда больше, она практически окутала нашу шхуну своими щупальцами. Я даже не знаю, как это описать. Мы были уверены, что умрем, пока мой гарпун и вдруг не проткнул череп этого чудовища. Команда в плачевном состоянии, Фуллер все еще выискивает раненых, но я боюсь, что многие из них так и не придут в себя. Нужно возвращаться домой. Если это ответ Господа на мои молитвы, значит, я его чем-то разгневал. Хорошо еще, что мы хоть что-то поймали. Надеюсь, это станет нашим последним испытанием. Так, залезаем. Но заржавело, но его, кажется, еще можно использовать. Не работает. Вся команда погрузилась в пучину безумия. Матросы говорят о своих снах, видениях кошмарного города и гигантском божестве, которое ждет, когда они его разбудят безумие. Я заперся в своей каюте, долго я не выдержу. Фицрой 12 человек, а самых молчаливых принесли в жертву новому богу. Заклинаю тебя, Боже всемогущий, жалиться над нашими душами. Это моя последняя молитва. Яви мне свет, Боже, молю тебя. Я слышу их шепот, я слышу их голоса, они идут за мной. Я только третью страницу пропустил где-то. Я немножечко не понимаю, что делать. А что делать-то? Туда, наверное, идти. This handle moves the reservoir. If I can get some momentum, it might work as a ram. Doesn't work. А что делать? This tank seems strong enough to break down the door. Ну и чё? Достаточно тяжело, да. Но я его разогнать так не смогу. Я так его не разгоню. По идее. Doesn't work. Так он так не разгонится.
Он так не разгонится. Что-то я в тупике. Какая ему похер. Угу. Так он не достает, он не ударяет ее. Какой смысл? Так это бесполезно, он не ударяет ее. Бессмыслица какая-то. Может, я что-то не собрал? Тут все. Тут тоже все. Где я еще не был? Тут ничего нет. Где я не был еще? А. Я же веревку добрал вначале. Ну теперь должно получиться. Войдите в логово чудовищ. Привет. Как ваши дела? Левиафан. Левиафан, звездная личинка, отпрыск Земли. Люди видят его, боятся ему, поклоняются ему и дали ему имя. Своими снами он связан с тем, который спит, и он не успокоится, пока его божественный предтечи не пробудится. Нет на Земле хищника сильнее, и все же Левиафан, который кормится большими тварями, никогда не нападает на них. Он будет вселять в них страх, сны, орельехи, наконец-то поселить безумие в умах тех, кто выбрал служить своим планам. Прокляты те, кто окажется у него на пути, но они еще несчастнее, чем те, кто услышит глаз его, ведь нет ни спасения, даже смерти. Выдержка из Некрономикона Абдула Аль-Хазреда.
Я умер. Нет, живой. Hello. Who is this? The quest for truth requires sacrifice. There's no room for compassion. Who's there? Your stubbornness at wanting to help others who would have deserted you is a weakness. Fate leads us inevitably to solitude, and in one's final moments, one is always alone. You can't escape it forever. It will always find its way. Damn it! Perfect. Learn to obey. Ah, finally awake. How do you feel, Mr. Pierce? Fuller! Son of a bitch! I'll kill you! No, I'm not even really with you. Well, to be perfectly precise, I am with you, but not in this cell. What have you done to me? Me? Nothing, really. See, it's one of the exquisite effects of this incredible creature. Leviathan! I see you already know about it. Well, shall we begin? Ну-ка. Че, я все, умираю? Так я же нажал не принимать. Let me take a sample from you. Flesh, blood, spinal fluids. Don't fear. I created the mythological ichor from Leviathan's flesh. Who knows what I can make with you? I need your body for my research. А чё? А чё? А все, игра залагала? А я не могу. Не понимаю, может, залагала? What it means? Let me take a sample from you. Flesh, blood, spinal fluids. Don't fear. I created the mythological ichor from Leviathan's flesh. Who knows what I can make with you? Killed him. A necessary sacrifice that proves your determination.
Епт. Find the truth and be free. Nothing's happening. А? Ты думаешь, я тебя не переиграю? Блядь. Что происходит, нахуй? Nothing's happening. Да ебать, ну что, там текстуру положите. Положите текстуру. О, я нашел одну верную дорогу. Окей, одну нашел. То есть, вот здесь идем. Нет, не здесь, значит, да? Ой, я поторопился. Там же видно, подожди, там же видно, куда идти. Там же видно. Там же видно, куда идти. Че я парюсь-то? Вот тут идешь. Вот тут. Не, ага. Ага. Вот. А какой из них настоящий? Опять неправильно, да? Настоящий вот тот. Ага, все. Ай, зачем ты упал? Здесь вот этот настоящий. Нет. А какой? Поближе? А, понял какой тогда. Вот этот. По идее, все. Я больше проходов-то и не вижу на самом-то деле. А, да?
Он садиться не хочет. Я бегу. Культист. Вот и все. Все, конец игры. The voice. I can't hear the voice anymore. Он больше не слышит голоса. You are trapped. Keep going. My God. This way. Stand up. Walk. Is somebody there? Hey, who are you? О, кажется, тебя колбасит. Where am I?
The miraculous catch was a trap. Leviathan wanted to be found. To our fallen crew members, they have given their lives for a greater purpose. The last name added is that of Charles Hawkins. I'm willing to bet that they killed all the survivors of the miraculous catch. It always comes back to the Scylla. It was where it all began. Картина. It will soon be time, Edward Pierce. You are dead. None of this is real. I saw you dead, as I see you now. Am I crazy too? You survived. Don't you understand? You couldn't die. You will stay alive until you've fulfilled your destiny. No! Look at me. Look at me, Pierce. Dare tell me that you still don't believe it. This is madness. I'm here to guide you. You mean, like the voice? Don't you feel him? But it can't be. He's gone. You're mistaken. He's still inside of us. See, she can hear him as well as you do. She's one of us. It's not just your life that is at stake. Many men and women have sacrificed themselves for this moment. Colden! You will not deprive them of their hope of a better life. I saw what Leviathan did to Fuller. We will all die like him. His life was written well before it started. It was not predetermined that he lived to see the call. But you? Yes. It is your destiny. You're mistaken. I believe no more in destiny than I do in vampires, gods, and their female prophets. Oh, well done. That will really impress her. Again, this denial. It doesn't matter anymore. The future is now but an image that Sarah Hawkins has painted for you. Why don't you go and join her, you who believe in nothing? And then you'll see. Idiot. You'll see that there are truths so powerful, so overwhelming, that even a mind as narrow as yours cannot withstand them. And what is your truth, Colden? What is your role in this story? I must take you to Sarah Hawkins, our oracle. Sarah, tell me where you took her. We'll find her at Alabaster Point. I'm going to get her. Don't try to stop me. Of course. Shut up. Get out of my way. Stop fighting the dead. No one can fight their fate. Neither them, nor you. Shut up! Silence! Stop! Go away! Stop! Don't resist, Edward. They're already dead. There's nothing you can do. Just give in.
Все. What happened to me? Sarah. I must go to Sarah. She is the Oracle. She will know what to do. Ну, темнота. Белая точка. Reality as you know it stops here. None of this makes sense. Go! She is waiting. What have they done to me? Come on. Oh! Mr. Pierce. I was expecting you. Fuller, you died in front of my eyes. Don't jump to conclusions. Is there not the tiniest spark of a scientific mind inside of that detective skull of yours? What abject substance did you use to turn her into an empty shell? Abject substance. The serum extracted from Leviathan's oil bestows the power of life. To me, my body is nothing but the mortal vessel of my conscience. To you, it contains more answers and secrets than your insignificant mind can grasp. You can barely stand up, and yet here you are. You never give up. That is not you. Not anymore. Not since your disappearance on the docks. Ah, detective. So easy to fool you. So eager to rush to the rescue of a woman in distress. You won't make me regret having tried to save people. I did what I could. Even for Colden. Your efforts to change your destiny, although in vain, make you worthy of the fate that is yours. The day has come. You will be asked to choose. Ты что скажешь? You took everything from me. Wife, life, destiny. You forsook your right to a normal life. The moment you chose power over humanity. No one wants to see such an unbearable sight. You don't have the slightest idea of what you speak, of what I've been through. I have sacrificed my life to the one who sleeps. My marriage, my family, my own flesh.
Why didn't Sarah choose me? Why is it your damn face on her painting? But you already know it. I can see that you will make the right choice. I don't know. I don't know. So, you've decided to shut your eyes. Find refuge in denial like a spooked child. You've lost your mind. And to think mankind's future is on your shoulders. None of this is real. Trust your guts. If nothing's real, what are you? I am a projection of your mind. What remains of that instinct that pulled you out of the trenches. You rejected her half-truths. I'm almost there. Конец близок. Here you are at last, Truth Seeker. She was waiting for you. You were waiting for me. Yes. When I finally discovered the truth, I knew you would come. All this time I was fighting it, afraid of what I might discover. But I was afraid of myself. It's coming. What did you learn? Listen to me, Edward Pierce, as I will deliver the truth. Look around you. Everything is falling apart. You must stop this madness. I can't make that choice. This will be your decision. One man only, prepared by the trials and revelations, holds the power to change the world. Because I saw you in the dreams I share with my God. I recognize you for what you are, a truth seeker. One of the rare humans who is able to perceive fragments of his mind. Yes, yes! I feel the truth in your words. Because it was written. Or, as I like to see it, painted on the canvas of fate. Pierce, help me!
can't let you do this. И чё? No one can force you. Sorry, Simon. Все? Ух. Все, ёпт. Я потом еще другие концовки посмотрю, может.